Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. Yeah, and I really feel it has been a gift of the universe toward me, toward Los Angeles, toward all of us. Loving the Silent Tears, the musical, part 24 of a multi-part series. Please continue watching to find out more. The destruction of endangered wildlife and species diversity due to the fashion industry is also serious. In the end, humans are exploiting animals, destroying themselves, and accelerating the disaster of mankind. Lee Hon-chu, vegan. If you ever visit Cuba, you may hear people express their appreciation by saying "Muchísimas gracias," which means "thank you very much" in Spanish. I'm Roberto. The amazing people of Cuba wish we embrace God's unconditional love and support one another during this critical time on earth. May we always remember to be kind and generous to all living beings. Loving the Silent Tears is a Broadway-style musical inspired by Supreme Master Ching Hai's profound poetry collection, Silent Tears. Directed by Tony nominee Vincent Patterson with choreography by Emmy winner Bonnie Story. The musical takes us on a magical train ride to 16 countries across 6 continents. It's a journey of fantastic dances and songs performed by award-winning artists from around the world, as well as a voyage of finding inner peace. This extraordinary musical was premiered on October 27, 2012 at the Grand Shrine Auditorium in Los Angeles, California, USA, to commemorate the 19th anniversary of Supreme Master Ching Hai Day. The news coverage of Loving the Silent Tears the musical reached a global audience with international media reporting from as far away as Australia, Jamaica, Japan, Indonesia, Thailand, and Hong Kong. Various major media including newspapers, magazines, television, radio, websites, and social media were abuzz announcing, featuring, and reviewing the musical's one-time premiere. They ranged from local media such as Los Angeles Times newspaper, The Hollywood Reporter magazine, and KCAL Channel 9 to the largest ethnic media groups including Univision, Hispanic, World Journal, Chinese, Voice of America, Persian, and NBC 9 News, Korean. In all, well over 400 media outlets helped to inform the public about Loving the Silent Tears both before and after the event. In part 24 of our series, we will continue to look at some of the coverage.咁啊，譬如你擔當嘅角色裏邊咧，即係會唔會有一啲難度係挑戰到你自己嘅咧？咁咧，佢哋當中有一首好特別嘅歌咧，係特別交俾我唱嘅。嗰首歌咧叫做《Talking to Stone Buddha》。點解大海無情，但係你偏偏又將你嘅愛好似灌注咗喺大海裏面，有無窮嘅生命啊！咁問一啲好詩意嘅問題嘅。咁其實係希望用一個好似好有靈氣嘅其中一幕咧，將大家嘅人生拉闊啊！咁有國語版本啦，有英文版本。咁無論國語定係英文版本咧，都係青海大師佢自己寫嘅，係佢嘅詩句嚟嘅。咁其實成幕嘅戲咧都係好詩意，即係我係一個
仙子咁樣出嚟，帶領大家有一個哇好有靈性嘅一首歌咁。揾你演呢個仙子就真係啱晒啦！嗱，我當然啦，好希望咧，即係好快可以聽到即係呢兩首嘅歌曲啦。那所以這個Loving the Silent Tears 對於我來講，好像就是一個 message。有一些人他們痛苦是很明顯，可是其實在整個世界上面也有一些困難、一些苦難是你沒有看到的。可是我們也應該好好的準備，有這樣慈悲的一顆心，就是常常都有一個心是準備好，遇到需要幫助的人就去伸出你的援手。他的 poetry 裡面有很多就是講關於世界的大愛啊，還有就是我們怎麼去尋找內心的平靜啊，這些很好的概念。是，這部音樂劇的創作同演員都是超一流的，在他們平常的或者是他們的自己的生活的態度當中，也是一個很愛動物啊，或者是一個素食者啊，或者是很保護大自然的人。那所以整個劇的團體都是很了不起的一班人，很有愛的一個團隊。哇，真的是非常讓人期待的一出 musical。因為我見佢嗰個 promotion 都幾得意嘅，就有講你係 vegetarian 嚟嘅。我想問下咧，你茹素咗幾耐，同埋你係即係點解會選擇做即係食素嘅咧？咁樣？咁係我諗我選擇唔食肉類嘅原因係基於最基本係我好愛動物咯，我真係唔希望動物係為咗我要食飯我嘅需要，佢哋要可能喺飼養嘅過程受苦啊，或者要犧牲啊咁樣，係呢個原因啫，即係純粹係出於我希望即係人同大自然同動物都可以好和諧共存。咁講到大自然咧，其實因為素食都係一個即係好能夠幫助到環保嘅一個行動啦，因為有即係好多數據顯示，咁就其實我哋去種植植物嘅即係需要嘅消耗同去飼養牲畜嘅消耗相比，其實已經爭好遠啦。同埋即係食動物啊，咁樣食肉類啊，排放嘅二氧化碳又高啊。咁如果我哋大家都轉食好多即係蔬果類嘅嘢啊，咁其實就會幫咗個地球嘅環境好多。其實種種各樣啦，環保啦，同埋愛護動物嘅心態啦，咁呢啲都係我自己覺得可以做到嘅話，係一件好美好嘅事咯。Lovely people from the new musical coming out on October 27th at the Shrine Auditorium. Mark Yannicello. For a moment, this was the moment, the greatest moment. I had some cast members from the musical on Wednesday, and just watching the highlights from it just really touched me in a lot of ways, because it's bringing people from, all over the world together to make this musical, and I love that. I love that you guys are a part of this. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Time Out la surnomme la Madonna française. D'autres voient en elle la nouvelle Edith Piaf. Flo Anka s'apprête à rejoindre la très prometteuse comédie musicale Loving the Silent Tears. I arrived here and it's such an honor, because all the vocalists are amazing. It's so different voices and they're really passionate about their contribution to this piece, and it's really cool. The Supreme Master Qinghai's poetry is talking about
all of us want to have a relationship to a higher power, to God, however you want to call it. And the whole piece, the through line of the whole thing is, how can we find inner peace as individuals, as a community, as humanity? Right. And they musicalized these poems, which in and of themselves are quite beautiful, using Grammy, Oscar, Tony, and Emmy winner composers. Oh. The script spoke to me a lot. I sent them some audio material, and my song was written by Don Pippin, who has won, Emmys and Tonys and was involved in A Chorus Line and Name. Oh, wow. And he wrote this song that fits my voice like a glove, put all my tricks in there. And, so he knew you well. He knew my voice very well. And the whole experience has been extraordinary. You're working with Bonnie Story. She won the Emmy for High School Musical 1, 2, and 3. And Vince, who was with Michael Jackson and Madonna, and Anna Netrebko just now with the LA Opera. And they're so humble and down to earth, and I've never experienced a generosity of spirit in any production anywhere in the world as I've had in this show. It's a thrill to go to work every day. Wow. And what do you two think about the fact that they are bringing so many eclectic, different cultures, different talents, different looks, different ethnicities, different soul movement under one roof for one night only? It sort of raises the electricity, don't you think? I saw a run-through of the show on Tuesday, the first run-through. The dancing is unbelievable. You have river dance, you have ballroom dancing, you have jazz, you have hip-hop. And lyrical. You've got from Middle Eastern dance, we have belly dance, we have African dancers. It's unbelievable. And even just talking about it, and I'm very jaded because I'm from New York. I can tell you. No, really, This is exciting. It is. It's very exciting, and to see the guy who's dancing in my number with me, he was on stage with Celine Dion. Don't you think it's about unity, though? Whenever you do because Tony sings as well, I just watch people sing. But don't you find that it completely erases all prejudices? Don't you find that when you do what you're born to do, that it completely heals the planet? Sure, I find that the very first thing that came to me when after reading the script is that I really believed in the fact that it's material it's a world with no boundaries. And by giving each the chance to communicate, you gain a greater understanding of each other. Yep. And I think through that understanding, you make a step toward peace. And I love how they're doing it here in America. I've been singing my whole life, and when you're young, you're so ambitious, and especially here in Los Angeles, there's so much ambition all around you, right. And everybody's clawing their way up. And this whole project is people being who they are, how they are, and it's enough. And just to take it for that. Right. And you really have to be in the moment. And all of you are bringing your uniqueness in a way that's not usually allowed. Absolutely. They're being very inclusive for our ideas and our collaborations, so that we feel very at ease and we feel very authentic in our techniques, which everyone has varied background. Yes. Michael Jackson is the reason I started to sing. I saw him on television when I was a child. Michael's music was everything to me. And my autobiography came out last year, and there's a whole chapter about Smooth Criminal. And there I am working with the guy who created that. And that's like surreal. But that's the way it's supposed to be. When you do what you're born to do, and you're both doing it, you will rendezvous on the earth plane with other like-minded people who had higher dreams, goals, and aspirations than everyday people dare to dream. Yeah. You will find each other on this planet, and you will find each other in a place like the City of Angels, and you will morph and transform the frequency of this earth. And you will take it beyond, and that's what you signed up for. That's what you signed up for. Yeah, and I really feel it has been a gift of the universe toward me, toward Los Angeles, toward all of us. As I say, I keep repeating myself, but it is so unusual. Really, I have sung all over the world with the biggest stars in the world, from Liza Minnelli and Frank Sinatra, and in Carnegie Hall and with Metropolitan Opera stars, that you see a givingness and a generosity. And when I asked the producers when I came here, I said, okay,
Now tell me the truth. How did you find me? He said, you were chosen. Wow. Oh, yeah. Yeah, you know, it's amazing. I think it's very important that we have stuff like this. You know, there can be all these shows that tour the country, but I think stuff like this, it brings not just the talent, but just the heart and the soul on one stage. Loving the Silent Tears, tenor Mark Iannicello to perform in an amazing show that will transform you into the spiritual dimension of 16 different countries and will leave you amazed. Loving the Silent Tears lascia un messaggio di pace, pace con il mondo e con noi stessi. Tu hai trovato finalmente la tua pace interiore? What I think is wonderful on Loving the Silent Tears is the poetry of the Supreme Master speaks about an individual, a person looking for a relationship to God, to a higher power, to the universal energy. My father is a minister. My grandfather was a minister. My mother is a gospel singer. And I've been very busy with matters of a spiritual nature, with Christianity, with many different things. And what I love about this piece is that throughout the entire musical, the characters are looking to find a connection to God. So we've been talking to Mark Iannicello. This is an assembly of talent that is unparalleled in my 40-plus year career. It's going to be an amazing show, technically beautiful. I can recommend it wholeheartedly. And the teachings and the poetry of the Supreme Master Ching Hai are leading us, bringing positive energy into the universe and into our country, and God knows we need it. So I hope to see you all there. She was the voice that enchanted the world in the original Riverdance. Now, Katie McMahon proudly represents her Irish culture, this time in a phenomenal US stage production. Supreme Master Ching Hai, her poetry deals with the theme of the whole musical, which is searching for a meaning in life and coming together with other people to do that. And my song is about trying to connect with the Master or the Supreme Being or whatever you'd like to call it, God or whoever. And it's kind of like a conversation and trying to come closer to that spiritual being. Right. When I recorded the songs in Minneapolis, the sound engineer was like, who wrote these? These are really, really good. And you can tell it's just very well crafted. Đường ta em soi bước nơi núi rừng hoang dã, em như làn gió mát khi hồn ta trở vào trong cõi đời bao la. Nào ai sẽ... Với đĩa nhạc CD và DVD liên tục đứng đầu danh sách, nữ hoàng của giải thưởng Hồ Quỳnh Hương 3 lần đoạt giải Mai Vàng dành cho nghệ sĩ nhạc trẻ được yêu chuộng nhất. Và tháng này, cô khiến người hâm mộ ngạc nhiên thú vị với một sự kiện mới lạ. Một cái vở kịch rất là mới mang tên là Dòng lệ âm thầm. Thưa quý vị, gọi là Loving the Silent Tears. Trong khi đó, một người nữ ca sĩ rất là nổi tiếng ở bên Việt Nam cũng sẽ có mặt và trình diễn. Cô được mệnh danh là diva thế hệ mới tại Việt Nam ngày nay. Xin kính mời quý vị cùng với Thanh Tâm chào đón nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Hồ Quỳnh Hương xin được gửi lời chào thân thương nhất tới khán giả của SET TV, khán giả của Little Saigon TV, khán giả của VNA TV, khán giả của Saigon TV. Gửi tới tất cả quý vị khán giả đang nghe đài Saigon Radio. Thì bây giờ khi mà bước đến với lại California ở Mỹ này trong cái năm 2012 này, chắc chắn là phải có một cái gì đặc biệt lắm mới xuất hiện ở đây, đúng không? Thế thì nói một chút xíu cái đặc biệt này. Có thể nói là đây là một cái điều mà đặc biệt vô cùng. Bản thân Hương khi mà bước chân qua bên này thì Hương mới dám tin là điều đó là sự thật.
trong tất cả những người diễn viên cũng như là đạo diễn và ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ thì chỉ có một mình Hồ Quỳnh Hương là người Việt Nam và người ca sĩ Việt Nam thôi. Đây là một cái niềm hãnh diện đúng không ạ? Thế thì cho cái cảm nhận khi mà bắt tay để làm việc này ở tại Hoa Kỳ cùng với lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Mới ngày hôm qua thôi thì Hồ Quỳnh Hương đã có một cái buổi họp mặt và làm việc cùng với tất cả những nghệ sĩ, tất cả những cái giọng hát này đều rất là tuyệt vời. Một cái không khí mà khiến cho Hương mà giống như nổi da gà. Thế à? Okay. Và ông đạo diễn cũng nói rằng có lẽ đây sẽ là một cái chương trình tuyệt vời nhất trong cái thời điểm này. Đây là một trong những cái chương trình nhạc kịch rất lớn ở Hoa Kỳ. Đúng rồi. Và thưa quý vị, cái chương trình này mang chủ đề ròng lệ âm thầm, tức là Loving the Silent Tears. Đây là một cái chủ đề rất là lớn ở trong một cái thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Hương giống như là đang ở trong một cái giấc mơ. Hồ Quỳnh Hương nói đúng Quốc Thái, được xem cái video clip của ông Vincent Patterson mà khi mà ông làm cho cái sân khấu đó, rồi build cái sân khấu từ lúc đầu, rồi ánh sáng, rồi âm thanh, rồi họ cho ý kiến cho nhau để mà tạo ra cái chương trình này. Cái thứ nhất là họ rất là muốn tìm hiểu về cái màu sắc của người Việt Nam mình á, cái văn hóa của người Việt Nam mình, tức là để họ làm sao mà họ múa những cái điệu múa mà ra được cái Việt Nam, mà họ là những cái diễn viên múa hàng đầu của Mỹ đó. Hương cảm thấy ngỡ ngàng luôn, là wow, sao mà họ múa đẹp mà duyên dáng như vậy, giống như là mấy cô gái Việt Nam ra múa vậy đó. Họ có hỏi Hương về giống như là những cái về cái màu sắc, về con người, cái tình cảm của con người Việt Nam như thế nào. Và đương nhiên Hương cũng nói là con người Việt Nam là rất là đầy tình thương và thân thiện, rồi luôn dành cho nhau những cái tình cảm rất là nồng ấm. Đúng rồi. Họ nói là wow, chúng tôi là những người đạo diễn, rồi những người làm âm nhạc rất nổi tiếng, nhưng mà tôi thật sự tôi ngưỡng mộ những cái áng thơ này của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, và tôi rất là ngưỡng mộ ngài bởi những cái việc ngài làm cho rất là nhiều người về cái sự từ thiện, cho nên chúng tôi muốn làm cái điều này để giống như là cảm ơn ngài, rồi biết ơn ngài, giống như muốn làm một cái gì đó. Hay quá. Thì Hồ Quỳnh Hương sẽ hát những cái áng thơ này của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nói thêm về bài nhạc này cho quý vị khán giả biết một chút xíu. Thường thì ví dụ như Hương hay hát ở Việt Nam thì Hương sẽ hát những cái bài hát về tình yêu, về này kia ha, rồi đau khổ này kia ha. Nhưng mà ở trong cái nhạc kịch này thì họ có gửi cho Hương một bài hát, và bài hát này thì nói về cái tình thương nó cao lớn, nó rộng hơn, nó trải rộng khắp trên cái thế giới này, xóa đi tất cả những cái gì đang rào cản giữa con người và con người. Hãy đến với nhau bằng những cái gì thật nhất, và hãy hướng tới một tương lai thật là tốt đẹp bởi những cái gì hòa bình nhất, thân thương nhất. Hay quá. Và có thể bài hát này Hương cũng rất mong sẽ được phát hành ở tại Việt Nam. Hay quá. Hương mong như vậy. Cảm ơn anh nhiều. No to vegan, and you tell everyone that you love animal people. Conscientious viewers, we appreciate your company today for Loving the Silent Tears, the musical, part 24 of a multi-part series. Please join us again on Tuesday for part 25. Up next is Quati People, the endearing tree dwellers, right after noteworthy news. May your life be filled with love and wisdom. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.